Shekhar Salkar highlighted the importance of preventing human papillomavirus, HPV, a major cause of cervical cancer, the second most common cancer affecting women worldwide after breast cancer. He emphasized that many women suffer due to late diagnosis, but this burden can be reduced through timely vaccination. The government has recently taken a significant step by rolling out a free HPV vaccination program for adolescent girls, particularly those aged 14 to 15 years. Despite the vaccine typically costing around 2,000 rupees, it is now being provided at no cost through community health centers. This initiative, launched earlier this year, aims to improve access and awareness. He praised the young girls and their parents for coming forward to take the vaccine, noting that such participation will help spread awareness and encourage more families to protect their children against cervical cancer. Human Papillomavirus, cervical cancer हो सगळ्यात नंबर 2 चढान चढ जावन आसा कॅन्सर तो सर्वायकल कॅन्सर आसा ब्रेस्ट कॅन्सर ताजे पेक्षा मातसो वयर आसा आनी तातूंत खुबशी बायलांक दगावतात कित्याक ती लेट पावतात म्हणून पण असो जो एकूच कॅन्सर आहा ताजेर आतां वॅक्सीन आयिल्लें आहा कित्याक आमकां कळ्ळें की तो कित्या खातीर जाता तो व्हायरसी खातीर जाता HPV व्हायरस म्हणून ताजेर आतां वॅक्सीन आयिल्लें आसा पूण त्या वॅक्सिनेचेर तितकेशेच लोक कितें कितें रिल्स काडटात आनी कन्फ्युजन करून उडयतात सामकें सो सेंट्रल गव्हर्मेंटान 1-2 वर्सां फाटीं ते सांगिल्लें की आमी तें फ्री करतले म्हणून पण ह्या वर्साच्यान एप्रील पासून प्रायम मिनिस्टरान तें इनॉग्रेशन केलां आनी 14 वर्सांची भुरगीं तांणी कंप्लीट केला 14 आनी 15च्या मदीं जी भुरगीं आहा तांकां कम्युनिटी हेल्थ सेंटर वयर आहा थंय एक वॅक्सीन फ्री वता हे वॅक्सिनाची एका वॅक्सिनाची किंमत आहा 2,000 रुपया मार्केटाक. Like, subscribe and get notified.